Hola a todos, bienvenidos a este live, el segundo live con Keshava. Tenemos aquí nuestro invitado fantástico. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que son los principales fundamentos del yoga Vedanta. Vamos a comenzar una serie de vídeos para hablar del yoga Vedanta, el yoga tradicional. Esa es la primera parte. Y vamos a... un momentito que está viendo... Eso es. Este es el primer video de una serie, entonces estén atentos porque todo va a tener un enlace, va a haber parte 1, parte 2, parte 3, para que lo vean en orden. Aquí tenemos a Keshava. Welcome, Keshava. Thank you very much for joining us. Thank you, Shaira. Thank you all. Namaste, namaste all. Namaste. Entonces yo voy a empezar a traducir. Vamos a hacer una hora de conocimiento y yo solamente voy a traducir lo que él va a ir diciendo. Él ya tiene un orden y al final vamos a tener media hora de preguntas y respuestas. Entonces pueden mandar sus preguntas al chat y ahí los vamos a atender. Entonces vamos a comenzar. Keshava, you can start when you want. I will translate. Thank you very much. Yeah. So first we will discuss the foundational principles of yoga. Because it's very important to understand the foundations. Okay. Primero vamos a explicar los fundamentos de yoga porque es muy importante comprender los fundamentos del yoga. Yeah. Once the foundations are clear, then the derivatives are easy to understand. You know, so that's why it's all the foundations we see one by one on the concepts and the definitions. So all these main foundations we will see, then we will proceed later. It will be easy to understand later. Okay. Comprendiendo los principios básicos del yoga, luego va a ser mucho más fácil comprender el resto. Entonces, va a explicar los principios básicos, la terminología, las palabras más importantes y de ahí comienza a desarrollar todo. The first thing is the innate divinity of the human being, the immanence of the divine. So this is the main the primary, the principle of yoga, Vedanta, or any spiritual tradition. The innate divinity of the human being. Lo más importante y lo principal es la divinidad innata dentro del ser humano. Esa es la base del yoga Vedanta, la divinidad innata que hay en el ser humano. Yeah. Cannot hear. I cannot hear. I cannot hear. So please check. You cannot hear me? Can you hear me? Okay, wait, I will... ¿Pueden escuchar bien? José, ¿puede escuchar bien? Un momento. Voy a probar con esto. Can you hear me, Keshava? Can you hear me? ¿Aló? Ok, vamos a probar el sonido. Can you hear me now? ¿Aló? You cannot hear? I'm not able to hear. I'm not able to hear. No? I think it's... Can you hear me? Yes. Yes. Okay. ¿Aló? Can you hear me? Here. Ustedes, Diana, ¿ustedes lo escuchan a Keshava? Now, can you hear me now? No, Keshava? I'm not able to hear. So weird. Now, can you hear me? You cannot hear? No, I'm not. La gente sí escucha. Sí. Ahora sí escucha Keshava. ¿Aló? Can you hear me, Keshava? Keshava? Can you hear? Why I'm not able to hear? I don't know.
Okay, I will bring him again. One moment. Remove and add to the screen. Can you hear me now? No. Hello? No? I think it's your. Okay, wait. Maybe. No, ya. Él va a salir y volver a entrar, mejor. Vamos a ponernos... Un momentito. Ahora está, a ver, vamos a entrar. ¿Aló? Can you hear me now? Yes, I can hear. Yes, Good. I can. Very good. Very good. That's very good. Okay. So let's continue. Sorry about that. No problem. They were hearing you. They were hearing both of us. Okay, perfect. We start again. We were talking about the divinity in human being. Yeah. So the innate divinity of the human being. So the ultimate reality which you are seeking is not away from you, not different from you. Aham Brahmasmi, Tattvamasi. You are that. You are that. Okay. What you are seeking. Yeah. El concepto más importante que enseña el Vedanta es que tú eres lo que estás buscando. La divinidad está en ti, no está afuera, no hay que buscar afuera. La divinidad está en ti, tú eres lo que tú estás buscando. Yeah. You can say this is anthropocentric. It's not God-centric, it's anthropocentric, human-centric. Esta ciencia vedántica es antropocéntrica. El centro es el ser humano, no es Dios afuera. El ser humano es el centro, es Dios. Yeah. So that is why all the practices, all the spiritual practices, meditation, everything is important because you are the center. You are the center and you have to realize your divinity within. Entonces, todas las prácticas de meditación y yoga son muy importantes porque tú eres tu centro y tienes que autorrealizar la divinidad en ti mismo. So that is why it's a seeking tradition, not a believing. So it's a seeking tradition, it's a realization. It's a realization here and now. You have to realize your divinity, your universal consciousness within. So that's why it's a seeking tradition. Es una tradición de búsqueda, no de creencia. Es una tradición de búsqueda de la divinidad en ti mismo, pero es muy importante que es una tradición de búsqueda, no de creencias. Yeah, that's why questioning, self-inquiry, asking, questioning, meditating, preparing yourself. So all these things are very important because you are the center of the universe. Es una tradición de preguntarse, de autoindagación, de preguntarse aquí y ahora quién soy yo, como tú como centro del universo. Yeah. So that is why this yoga, this tradition of yoga, Vedanta, or any spiritual tradition, it is not history-centric. It's not history-centric. It's not depending on one person, no. So it's a purely embodied knowledge. You can say embodied knowledge. So it's within. Knowledge is within, and you have to realize here and now with your practices, with your meditation and preparation, everything will come in this. Yeah. Es una ciencia, una práctica para autorrealizar la verdad dentro de ti. Todo está dentro de ti, solamente hay que autorrealizar el aquí y ahora de que tú eres el todo. Y para eso se practica y se hacen todas las prácticas de yoga y meditación y de autoindagación. Yeah. So nobody can give you enlightenment. You have to discover yourself. It's not somebody can give you like that. So other people can help you. The master can help you, but you have to discover yourself. Nadie te va a dar la iluminación a ti mismo. Alguien puede ayudarte, pero tú tienes que autodescubrirte a ti mismo. Esa es la ciencia del yoga Vedanta.
Tú te autodescubres a ti mismo. So the problem is centered on you, and the solution also is centered on you. El problema está centrado en ti y la solución también está centrada en ti. And also this solution has to be done here. So you have to discover the divinity within yourself here and now, not going somewhere and no, sorry, it's here itself. So that's what it's called. That's what it's spirituality. That's what it's enlightenment. You know? Y tienes que descubrir esto aquí y ahora. No hay que ir a ningún lado, no tienes que ir a ningún lado a descubrir eso, porque está aquí y ahora. Eso es la iluminación, el descubrir tu divinidad aquí y ahora. So it's a complete spiritual freedom, you can say. Complete spiritual freedom because you are the truth and you have to discover. Entonces es una libertad espiritual, porque tú eres la verdad y tú tienes que descubrirla. So that is why you can see different ways of discovering this. That's why we have diversity of practices. We have so many yogas and so many traditions, so many methodologies. We have, because everything is you have to discover here and here and yourself. So whichever is more suitable for you according to your spiritual evolution, you can choose that. Nothing wrong. Y por eso hay tantas metodologías, porque es para que muchos diferentes tipos de personas se autodescubran. Entonces hay muchas metodologías para que a la gente le cuadre una u otra, elijan entre todas esas metodologías para conocerse y autodescubrirse. So you are the ultimate reality and you have to discover. Tú eres la última realidad, eres la única realidad y eso es lo que tenemos que autodescubrir y autorrealizar. For some reason, we have forgotten that. So you have to remember again. You have to own it up. You have to realize here itself. And that's completely depending on you. Hemos olvidado que nosotros somos la divinidad y tenemos que recordarlo. Entonces, todo depende al 100% de nosotros. Toda la responsabilidad está en nosotros, en nuestro despertar. You are the center of the universe. Tú eres el centro del universo. Tú eres el centro del universo. Yeah, Tattvamasi, metaphysical equation, you are that. Or Aham Brahmasmi, I am that I am. I am that universal consciousness I am. Yo soy la conciencia universal. Yo soy el centro del universo. It's like a circle with an infinite radius. A circle, example, a circle with infinite radius. Por ejemplo, a circle with infinite radius means where is center? Every point is a center. Es como si fuera un círculo con un radio infinito. Entonces, ¿dónde está el centro? Si es un radio infinito, el centro es todos los puntos. Cualquier punto del círculo es el centro de ese círculo con un radio infinito. Yes. So if a center with an infinite radius means every point is a center for that circle. So similarly here, the universal consciousness, everyone is a center. Every human being is a center for that universal consciousness, and you are that universal consciousness. Entonces eso quiere decir que si el círculo es la conciencia universal, cada ser humano es el centro de esa conciencia universal, porque es infinito. Entonces cada ser humano es el centro de esa conciencia universal. Yes, so this is the basic foundation. So based on this only everything else will come. All the philosophies, all the practices, everything will come based on this only. Yeah. Entonces, basado en esto, todas las filosofías y todas las teorías y las prácticas de yoga salen de ahí, de ese concepto básico. Yes. So more details we are going to discuss later, elaborately, systematically, we'll study later. Okay. So this is the first one, first principle. The second one is, so compatibility with the science, the scientific principles. What is the attitude to science? What is the relation of yoga and the science? I mean, so the compatibility.
Ese era el primer principio. El segundo principio es la compatibilidad. ¿Cuál es la compatibilidad de todas estas ciencias yógicas con la ciencia en sí? La compatibilidad de esta ciencia con la ciencia moderna, ¿no? Yeah. So yoga is completely compatible with the science. Yoga, Vedanta, or any spiritual tradition, even the mysticism, even the mysticism is compatibility with the science because the method is scientific method. Este método, Yoga Vedanta es un método científico, totalmente compatible con la ciencia moderna. Tanto yoga como la espiritualidad, como el misticismo, es totalmente, está totalmente relacionada con cualquier ciencia moderna. Es lo mismo, porque es lo mismo en el fondo. Yeah, because the science is nothing but the method you use, what method you use. So that is, the methodology. So science is nothing but the method, scientific method you use, the rational method, inquiry method. So that is it. Yeah. Porque la ciencia es simplemente el método que tú utilizas, como la búsqueda, ¿no? El método que utilizas en esa búsqueda. Yes. So that is why yoga is completely compatible with the science because it follows all the principles of science, which I am going to explain now. Entonces, el yoga es totalmente compatible con la ciencia porque sigue los mismos principios que una ciencia, y eso es lo que va a explicar ahora. Yeah. So first one, if you can see the universality. Science is universal because the scientific principle, the science works in India, in Europe, in North America, everywhere it works the same principle. That's called universality. It should be universal, everyone. Okay. So it should work in every. So yeah. El primer principio de la ciencia y del yoga que son compatibles es la universalidad. Quiere decir que la ciencia es igual en América que en Europa que en India. Entonces la ciencia del yoga funciona para cualquier ser humano. Es igual en cualquier parte del universo. Yeah, same yoga also. Yoga or spirituality or enlightenment is universal. Everyone, the same thing works everywhere. Every human being is eligible and for this. So every human being can access this and realize here and now. Entonces, el yoga también es universal porque cualquier ser humano puede seguir ese método e iluminarse. Ese método puede ser seguido por cualquier tipo de ser humano y conseguir los mismos resultados, que es la iluminación, la autorrealización. Yeah, it's true across the time and space. Can you repeat? Yeah, it's true across the time and space. Okay. Yeah, es verdad a través del tiempo y el espacio. Yeah, meditation you can do here, it works elsewhere, everywhere it works. So same thing also. Yamanemas, asana pranayama, everything works here also, everywhere also else. So that's why it's universal, everybody can practice. La meditación funciona aquí, en África, en América, en cualquier lado. Cualquier persona que practique la meditación le funciona. Lo mismo yama, niyama, pranayama, asanas, le funciona a todo el mundo. Quiere decir que es universal. Yeah. So and what you discover is universal. The universal consciousness you realize. So it's universal. So this is the main thing. Everyone can practice. There is no reservation. There is no reservation. There is not that only a particular people can practice. Everybody can practice. Whoever wants, So, yeah. Entonces, todo el mundo puede practicar en cualquier lugar. Funciona igual para cualquier persona, en cualquier lugar funciona. Por eso es universal, porque lo que vas a autorrealizar es la conciencia universal en ti mismo. Entonces, es universal. Yeah. So, second thing is verifiability. Second thing is verifiability because just like a science, you can verify. So this knowledge also you can verify. El segundo principio es que se puede probar. Entonces, como la ciencia, el yoga se puede probar. Entonces, esa es la segunda característica que tiene con la ciencia, que es que se puede probar, es verificable. Yeah, you can verify the person if yoga is working or not. You can verify pranayama. I do pranayama daily, and you can see the changes. The whole central nervous system undergoes change. You can verify that. So daily you do practice, you can verify the changes what brought in the body.
right? Yeah. Puedes verificar los cambios que te produce la práctica y en otros también. Tú puedes tener un alumno y verificar los cambios que está viviendo el alumno, o en ti mismo haces pranayama y todos los días vas a ver cambios que son verificables. Puedes verlos, pueden sentirlos. Yeah, you practice yama niyamas and see the psychological change, see the spiritual change, behavioral change, you know. So same thing you can verify. This is you can verify also. You can verify in even the laboratory by using all the EEGs, ECCs, what kind of changes in the biochemistry of the brain, you know, nervous system changes even the brain changes. All these things you can verify also. Yeah. Practicando llamas y niyamas se puede verificar cómo cambia la parte mental, emocional, espiritual de la persona, y también se pudiera medir a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso. Todo eso cambia y es verificable, incluso científicamente. So for example, I'll give you a counter example I'll give you. For example, somebody says, if you believe me, you can go to heaven. You know, if you believe me, I will send you to the heaven, but I cannot verify. You know, whether the heaven exists or not, I cannot verify. But here it's not like that. If you practice, so these sadhanas, you know, you can get this result and you can verify here itself using the method. Yeah. Yes. Que es como el ejemplo, es como si a ti te dicen, si me crees, te mando al Edén. Pero tú no puedes verificar que esa persona te va a mandar al Edén, porque no se puede verificar ni siquiera que el Edén exista. Sin embargo, con la práctica de yoga, de ese método, tú puedes verificarlo, tú puedes practicarlo aquí, en esta vida, en esta realidad, y verificar que funciona. Yeah. So this is the second one. Third one. So third one is reproducible. You can reproduce this, right? So like el tercero, you can reproduce. Yeah. El tercero es que se puede reproducir, como la ciencia. Yeah, it's a reproducible in a similar situation. Science is reproduce. Science, you can reproduce the science in a similar situation. Laboratory conditions or whatever, you can reproduce. Same thing yoga also. You can reproduce using the same methodology, same conditions, you can reproduce. Y la capacidad de reproducción, de realizar lo mismo en una situación igual, también se puede reproducir. Es lo mismo que la ciencia. Si tú estás en un laboratorio, haces un experimento bajo las mismas condiciones, vas a tener resultados similares. Pues es lo mismo en yoga, con unas características similares en todo se puede reproducir los resultados. Yeah, that is why so many people, so many masters, enlightened masters, you know, so they have realized and they have given all this wonderful technology. They are no more. They are one with the universal consciousness. But we can use the same again, the same technique, same methodology, and we can also realize here itself. Yeah. Hay muchos maestros que se han autorrealizado, se han iluminado totalmente y ahora son uno con la conciencia universal. Pero nosotros podemos seguir esa misma metodología milenaria que ellos han seguido para hacer eso y conseguir lo mismo. Yeah, use the same technology, you can also realize the same. You know, what Buddha did, what Buddha realized, so you can also follow the same technique, same methodology, same technology, you can also realize, you can also become a Buddha. Same with the Patanjali or any master. So that's all. Utilizando la misma tecnología que ellos utilizaron, la misma metodología, podemos conseguir los mismos resultados. Si seguimos la misma metodología, tecnología que utilizó Buda, podemos convertirnos en un Buda, lo mismo que Patanjali, que cualquier sabio. Utilizando bien, en la perfección, esa tecnología, podemos conseguir lo mismo, que es iluminarnos, autorrealizarnos. Yeah. So, only thing is, there are some preparations for that. So, you have to prepare. And once you prepare and you are able to purify your body, mind, and you are able to get the energies, so you can also reach the same level of consciousness. So that's all. Lo único que hace falta es un poquito de preparación para purificar el cuerpo y la mente. Una vez que consigamos esto, hacemos la metodología y podemos conseguir perfectamente la misma iluminación. Yeah. So, the last one is refutability or falsifiability. Because science is subject to refutation or falsification. So that's how it is science, you know. The same thing here also. So you can refute. Of course, you cannot refute because that is you.
but it is subject to refutability and falsifiability. You can try to refute. Of course, you cannot do, you cannot deny yourself, but Sí. it is subject to refutability, questionability. You can question, Yeah. El siguiente principio es que puedes cuestionarlo. Así como la ciencia puede ser cuestionable, tú también puedes cuestionarte esta ciencia, puedes cuestionarte a ti mismo. Lógicamente, no te puedes negar porque eres tú, pero sí te puedes cuestionar. Sí puedes cuestionar la realidad en ti para autodescubrirte. Yeah. You can question until you realize, and you can also, you can refute. Okay, if you can refute, if you can, and you can question. Questioning is allowed. Questioning is very much part of the teaching also. So that is what the science is. Science you can question. So same thing here also, you can question until you reach the goal. Y en esta ciencia se puede cuestionar todo. Está súper permitido y aconsejable cuestionar todo hasta que consigas las respuestas. Entonces, así como en la ciencia, en el yoga se estimula al cuestionamiento, no al creer, sino a preguntarse, a cuestionarse, a no creerse las cosas de una. There is no blasphemy laws, There's no blasphemy laws here. Like in a religious context, you cannot question. It's a final, it's a dogma. So this is not dogma. So here there is no blasphemy laws. You can question until you reach the goal. So that's how it is. Esto no es como una religión que tienes que creer y ya está, no se permite el cuestionamiento. Todo lo contrario, aquí se estimula el cuestionamiento, el que te preguntes las cosas hasta que consigas tu objetivo, que es descubrirte. Yeah. So this we'll see when we study later. So all this you can see, even in the Yoga Sutra, if you take Yoga Sutra, you can see all these things, you can see. The whole system is like that. It goes. Entonces, si estudias los Yoga Sutras, todo el sistema de yoga es así. Tiene estos 4 principios y esos 4 principios encajan en toda la enseñanza yógica. Yeah. So this is the second pillar, second foundation. So it's completely compatible with the scientific principles. So this is the second one. Este es el segundo fundamento, que es totalmente compatible con la ciencia. Yeah. So the third one is a little technical, but still it's very important to understand. So that is a multi-valued logic system. It's a multi-valued logic system. Es un sistema de multivalores lógicos. Yeah, es un sistema lógico de multivalores. Yes. Yes. So since it's a system of inquiry, self-inquiry, there is a methodology. There's a highly evolved, sophisticated methodology. Como es un sistema de cuestionamiento, de autoindagación, es un sistema muy sofisticado de autoindagación personal. Es un sistema muy sofisticado de cuestionamiento mental y personal. It is spiritual philosophy. You have to inquire, you have to question, and you have to understand. Es filosofía espiritual. Tienes que preguntarte, cuestionarte, autoindagar. So this self-inquiry method uses a multi-valued logic. So for example, true, something can be true, something can be false, something can be both true and false, or neither true nor false. So this is the multi-valued logic. So this will come later when we study more. You have to realize, you have to falsify certain things, and you have to understand. You have to know what is true, what is really true, what is in between. All these things will come later when you understand. So, but it's purely based on multi-valued logic. Que es un sistema de multivalores lógicos, quiere decir que una cosa puede ser verdad, puede ser mentira, puede ser verdad y mentira, o no puede ser no verdad y no mentira. Y todos estos grados de verdad, puede ser un poco verdad, muy verdad, todos estos grados lo tiene esta ciencia yógica. Por eso es una ciencia de multivalores lógicos. No es blanco o negro, tiene muchos entremedios, ¿no? Yes. So we call it Satyam, Asatyam, and Mithya.
These are the terms we use, technical terms. So later we will see about that. Esos son los términos en sánscrito para definir esa técnica. Yeah. So that is why, since the whole system is based on a multi-valued logic system, so that is why we have diversity. Porque este es un sistema de multivalores lógicos, por eso hay tanta diversidad. Eso es algo muy profundo. El yoga es la diversidad. Yeah, it's a diversity in unity. It's a diversity in unity. There's no division. It's only diversity. Es diversidad en unión. No hay separación, hay unión en la diversidad. Yeah, that is why. So diversity of practices, diversity of traditions, all coexisting harmoniously. You see? Hay una variedad. Hay una variedad de técnicas, hay una variedad de enseñanzas, pero todas tienen una armonía entre sí. For example, if you take India, so we have so many traditions, so many religions. So we are coexisting. Why? Because the whole system is based on this multi-valued logic. Because, en India hay muchísimas religiones y muchísimas tradiciones, pero todas conviven porque todas están basadas en ese mismo valor de valores multilógicos. Entonces todo está basado en lo mismo, por eso conviven tan bien, porque tienen los mismos principios básicos. Yeah. So all the traditions like a yogic tradition, Vedanta, Buddhism, Jainism, Sikhism, different spiritual traditions, they all have this multi-value logic. Todas, como el budismo, el hinduismo, el jainismo, el sikhismo, todas esas tienen esos valores de valores multilógicos. Yeah. So counter example is only my book is real. Everything else is false. That is the only binary logic. Either me or or nothing. So true or false. Only true or false. Either I am correct, you are false. Yes. Lo contrario sería el que, pues, las otras religiones, por ejemplo, que tienen un libro y creen que esa es la única verdad que existe, entonces quiere decir que es binario, quiere decir que si yo tengo la razón, tú no la tienes, o si tú tienes la razón, yo no la tengo. El yoga no tiene nada que ver con eso, es multilógico, hay muchos valores y muchas realidades, no es o tú o yo tienen la razón y si no, nada. Yeah, so mutual respect, mutually respecting all the traditions. That is because of this multi-valued logic. Es respeto mutuo de las creencias por ese principio. Yeah. So that is why there is no conflict. There is no conflict here. So only I have the truth. Nobody else. That leads to conflict. So here it's not like that. Here, so all the traditions are respected. All the ways, all the practices are equally respected. Por eso en India no hay ese tipo de conflictos, porque no es que yo tengo la razón y tú no la tienes. Hay respeto. Entonces, como se respetan los unos a otros por esos valores, no hay conflicto, hay unidad. Yes. So this is very important. So later we will see more elaborately on this. More elaborately on this, we will see later. Sí, eso es muy importante. Entonces luego vamos a hablar más profundamente de esto, porque esto es muy importante para la convivencia y el respeto. Yeah. So this is the third one, multi-valued logic system. Okay. There are so many examples based on this. Maybe I can give later. Yes. For example, one more example I'll give you. So the theory of evolution. If you take the theory of evolution. Yes. So in the religious context, it's like a creation. The God creates in a particular time, deterministic. So there's one theory. And in the science says Darwin's evolution theory. So either scientific Darwin evolution theory or the creationistic theory of the religion. Okay. So this is that's why always conflict goes on. But there is another also. Another also possible.
That is what is a creative evolution. Spiritual evolution theory. The theory of spiritual evolution. That is what we say. Sí. Por ejemplo, otro ejemplo es la teoría de la evolución, que también es binaria. La iglesia, por ejemplo, la iglesia, las religiones dicen una teoría de la evolución, de la creación, que Dios creó todo, y la ciencia dice otra teoría totalmente diferente sobre la creación. Entonces, por eso hay tanto conflicto. Sin embargo, en el Vedanta hay una teoría espiritual de la evolución que incluye el todo. Entonces, no hay conflicto, porque es una teoría espiritual de evolución. Yes. So there are many examples. We can go on and on this. But now let us go to the next one. Okay, hay muchos ejemplos que él podría poner sobre esto, muy importantes, pero vamos a pasar a lo siguiente y ya volveremos sobre esto porque esto es una parte muy importante a comprender. Yeah. So the next one is the system of proof of true knowledge. This is more epistemology. How we understand things. What is the proof? What is the proof? You say there is an enlightened person. What is the proof? El siguiente principio es que es un sistema de prueba, epistemología. O sea, tú te preguntas, ok, ¿cuál es la prueba? Esa persona está iluminada, ¿y cuál es la prueba? ¿No? Es un sistema de prueba que se puede probar. Yeah, this is a very elaborate system. It's called epistemology. You know that. And in philosophy, we use the epistemology, different, what is called pramanas, means of knowledge. Este es un sistema muy elaborado que se llama epistemología y es un sistema muy elaborado de comprensión, ¿no? De toda la parte de cómo se desarrolla ese proceso. Yeah, so in this, so I briefly touch. So we have 6 pramanas. 6 means of knowledge. So for example, you see I have written here. Oh, okay, not written here. So for example, direct perception. So you can say empirical evidence. Evidence, direct perception. Okay. Ellos dicen que hay 6 tipos de formas de aprender, ¿no? De conocer. Y uno de los primeros es la percepción directa. La experiencia directa. Yeah, the second one is inference. Inference, you infer something. What I cannot see, but I can infer and I can come to the conclusion. That's inference. La siguiente es inferencia, que es que tú no lo ves, pero llegas a una conclusión. Esa es la inferencia. Llegas a esa conclusión, lo deduces. Es una forma de aprender. It's called anumana in Sanskrit. But Anumana. Anumana. Yeah. So anumana. The third one is upamana, analogy. Yeah. Analogy. You compare with something else and conclude, draw the conclusions. Analogy. La siguiente forma de aprender es una analogía. Ya has visto algo, lo comparas y entonces llegas a una conclusión por comparación. Estas son formas que ellos han comprendido que uno aprende, ¿no? Ya vamos 3 formas de aprender. So next one is deduction. Deduction. By deducing, you can come to the conclusion. This is another means of knowledge. So deduction. La siguiente es dirección, que es una deducción. Tú puedes ver el camino que lleva a algo y puedes deducir hacia dónde va. Es una deducción y se llama dirección. Yeah. Then comes anupalabdhi, non-existence. So non-existence is a means of knowledge. So by explaining that there is something is not existing is also means of knowledge. Otra manera de saber es la no existencia. Cuando tú sabes que algo no existe, estás teniendo el conocimiento de que eso no existe y eso es un conocimiento. El conocimiento de que algo no existe es aprender que eso no existe y es una forma de aprender. Yeah. So then comes Shabda Pramana, that is the scriptural evidence. Last one is Shabda Pramana, scriptural evidence. La última es una evidencia en las escrituras, ¿ok? Una evidencia. Yeah. So, for example, to know the self,
all the 5 pramanas doesn't work. Because the self I cannot see, I cannot infer, I cannot deduce, I cannot do arthapati, So it's beyond all the 5 pramanas. Then comes the scriptural evidence. Entonces, para descubrir el ser, las 5, que no sean el de la evidencia de en las escrituras, todas esas 5 no funcionan. Yo no puedo verlo, no puedo deducirlo, no puedo buscar una dirección, no puedo no conocerlo. Entonces, esas 5 primeras que nombró no sirven para autodescubrirse. Solamente la evidencia en las escrituras, o sea, el conocimiento por lo que está escrito, por las experiencias de otros, ¿no? Yeah. So these are the 6 pramanas. But, so all the 5 pramanas are not unless the first pramana, that is empirical evidence. If the empirical evidence is not there, all other pramanas are not valid. Él dice que las 5 pramanas, que son las formas de aprendizaje, no sirven, las 5 primeras, si no está la primera, que era la de la evidencia directa. Si tú no lo ves, si tú no experimentas, por ejemplo, la iluminación, las otras no sirven, las otras pramanas no sirven. Tienes que vivirlo, ¿no? Tienes que experienciarlo para que sirvan las otras. Yeah, that means what? Direct perception is the highest. Direct perception, empirical evidence is the highest. So if the empirical evidence is not valid, then you cannot depend on other pramanas, other valid means of knowledge. Entonces, la evidencia más, el conocimiento más puro es el de la experiencia personal, la evidencia, cuando lo ves, cuando lo experimentas. Cuando puedes vivir eso, entonces las otras están juntas con ella. Si no puedes evidenciar o sea, no puedes vivir esa experiencia, verla, las otras no sirven, las otras brahmanas. Yeah. I'll give you one example, it will be clear. Va a dar un ejemplo para que se quede claro. So, for example, Yoga Sutra is a pramana. It's a scriptural evidence. Right? Yoga Sutra is a scriptural evidence because Patanjali, the author, is not here now. It's only the word is there. The word, Shabda. Shabda means the word. The scriptural evidence is there. Patanjali says that if you follow this technology, you reach the enlightenment. Un ejemplo de una escritura, de una evidencia en una escritura, de la forma de aprender, son los Yoga Sutras, por ejemplo, que dejó Patanjali. Ahí están escritos, él no está, pero ahí está la evidencia escrita en esos versos de cómo conseguir esa iluminación. Ahí está el camino marcado, él no está aquí, pero está ese conocimiento plasmado en esos versos, que son los sutras. So that means a book called Patanjali Yoga Sutra says, that if you can reach samadhi, you can reach enlightenment here and now. That means that's a scriptural evidence. Entonces, en los Yoga Sutras de Patanjali hay una evidencia en las escrituras que quiere decir que si tú sigues esos pasos, puedes llegar a conseguir samadhi, iluminación. Eso es una evidencia en las escrituras. But unless you can test the hypothesis here and now, it is not valid. Unless you have to test the hypothesis and realize for yourself here and now empirically, it is not valid. Pero hasta que tú no puedas vivir esa experiencia empíricamente y probarla, no es válida. Hasta que no lo puedas probar aquí y ahora, esa teoría no es válida. Tiene que haber una evidencia empírica en ti mismo. Tienes que vivir esa experiencia tú para que sea válida realmente para ti, no solamente porque esté escrita. So that is why Patanjali says, because Patanjali says, I have to believe. No. Exacto. Entonces, Patanjali, no es porque Patanjali lo diga que hay que creerlo. No, hay que experienciarlo. Él no dice que tienes que creerlo. Eso es un camino para que tú lo experimentes. Cuando tú lo experimentas, ahí es una verdad. Hasta que tú no lo experimentes, no es una verdad. Because Buddha says, I need not believe. Or because any other enlightened person says, I need not believe. Because I have to experiment. I have to realize that, I have to experience that here and now. It should be my experience,
So it's called Anubhuti Pratyaksha. I have to experience empirically. Entonces, no porque lo diga Buda o lo diga Patanjali o lo diga un maestro iluminado, tengo que creerlo. No, tengo que experimentarlo aquí y ahora. Así es como funciona. No es porque otros lo hayan escrito, lo hayan dicho, que tenemos que creerlo. Lo que tenemos es que trabajar para poder experienciarlo aquí y ahora por nosotros mismos. Yes. So I have to test the hypothesis. So when Patanjali says that if you follow this Ashtanga Yoga, you reach Samadhi, right? Patanjali says that you follow Ashtanga Yoga, you reach Samadhi. But then that is only a hypothesis for me. For me, it's only hypothesis. Exacto. Entonces, Patanjali dice que si tú sigues los 8 limbs, los 8 brazos del yoga, vas a conseguir Samadhi. Pero para nosotros, por ahora, es una hipótesis, es algo escrito. Hasta que no lo experimentemos con nosotros, experimentar Samadhi no va a ser una realidad, es una hipótesis. So, but that hypothesis, I have to check. I have to check by practicing, by following all the Ashtanga Yoga. So, I have to realize that. I have to reach the conclusion, you know. So, that is why, so when I reach the conclusion, I experience that here and now, you know, I experience. It is in my experience. So that is what direct evidence, empirical evidence. Entonces, este método busca una evidencia directa. Uno practica el método y hasta que no lo vive aquí y ahora en sí mismo, no se convierte en una realidad, sino es una teoría, hasta que uno lo viva personalmente, empíricamente. Yes. So you can see that this is completely scientific. Es totalmente científico. It uses scientific methodology, and you can verify here, you can test here, and you can test and verify the hypothesis, and you can reach the conclusion. Yeah. Es totalmente científico, tú lo puedes probar, lo puedes experienciar, puedes llegar a conclusiones. Es un método totalmente científico y empírico. Se puede vivir, se puede experimentar. Yes, you have to experience that for yourself here and now. Tienes que experimentarlo aquí y ahora por ti mismo. Yeah. I'll give one example, then I'll proceed to next one. You know, one example, for example, a religious text. A religious text says that you have to believe this. You know, so it's a spiritual, it's a scriptural evidence. You know, a religious book says there is a heaven or there is a God. There is a God somewhere. So because the book says you have to believe, you know, because the book says you have to believe. That is only purely scriptural evidence. You know, that is based on only scriptural evidence. But here, so book says, Patanjali Yoga Sutra says that you are that ultimate goal. You can reach Samadhi, but you have to realize here itself. That's the difference. Claro, la diferencia es que, por ejemplo, un libro religioso te dice que hay un Edén, que hay un Dios y tú tienes que creerlo. Eso es una evidencia escrita, pero solamente la tienes que creer. Sin embargo, aquí en los Yoga Sutras de Patanjali, él te dice que tienes que experimentarlo, no tienes que creerlo, tienes que experimentarlo aquí y ahora por ti mismo. No hay creencia, hay experiencia. Yes, that is why in all the spiritual traditions, so direct experience is the highest. Empirical evidence is the highest pramana, the system of proof. Por eso en el conocimiento espiritual yógico, la máxima es la experiencia empírica, la primera pramana, la evidencia física, la experiencia, que tú lo vivas aquí y ahora, no leerlo en un texto ni ninguna de las otras. Esa es la más alta, es experimentarlo en ti mismo. Yes, very good. So that is why in a spiritual tradition, you know, that's the reason in a spiritual tradition we have different masters, different methodologies, different techniques, you know, different meditation techniques, different yogic techniques, all will come because there is a diversity, because you have to realize here and now and you have to experience for yourself. Por eso hay muchos maestros, hay muchas técnicas de meditación, de yoga, porque hay diversidad, para que cada persona lo pueda experimentar por sí mismo aquí y ahora.
Okay. Yes. Yeah. So now we have seen the fourth one, system of proof. So then we'll come to the next foundation, that is what is called cosmology. Cosmology or cosmogony. So briefly we will say this. So it's a little different. El siguiente es cosmología o how was cosmology or cosmogony. O cosmogonía. Cosmogonía. O cosmología o cosmogonía, eso va a hablar ahora de eso, va a hablar un poquito en profundidad. Ajá. Yeah. How the whole cosmos is originated. What is the origin of the universe? And that is a cosmogony. And what is the universe? So this is cosmology. Both are very important in the spiritual tradition. Esta es la ciencia de la cosmología. Cosmogonía es cómo se originó el universo y cosmología cómo está formado, de qué está formado el universo. Creo que acaba de decir. Yes. So when we understand the cosmology, we can understand the consciousness and we can understand the energy. Energy, consciousness, energy and matter. Cuando conocemos la cosmología podemos entender la energía, cómo funcionan las energías, cómo funciona la materia a través del cosmos. Yeah. So this is very important because the first principle says immanence of the divine, because you are the macrocosm of you are the microcosm of the macrocosm outside. Yatha pinde tata brahmande. Eso es la omnipresencia. Nosotros somos el microcosmos del macrocosmos. Yes. A human being is not only human being, any living being is exactly the same replica of the cosmos. Cualquier ser vivo es una réplica del cosmos. Yes. So whatever is in the cosmos, what is the whole universe is made up of? The same consciousness, the same energy, the same matter is there in the body also. Entonces, cualquier cosa de la que está formada el cosmos, la energía, la materia, esa misma energía, esa misma materia que forma el cosmos, nos forma a nosotros. Yeah, the exact replica of the body is, individual is exact replica of the universe. Entonces, el cuerpo de uno es una réplica perfecta del universo. Es lo mismo, una réplica. Cada cuerpo es una réplica del cosmos. Yeah. So, certain fundamental things. So, the Veda says, the whole universe is a manifestation, it's a manifestation of consciousness. Los Vedas dicen que el universo entero es una manifestación de la conciencia. Yeah. So, it's not a creation actually. Technically, it's not a creation. It is a manifestation. Entonces, técnicamente no es una creación el universo, es una manifestación. Yeah, the Brahman, the ultimate reality or the consciousness, manifests in the form of the universe, the five elemental universe. Brahma, la conciencia más elevada, se manifestó en el universo de los 5 elementos. Yeah. So tasmadva etasmad atmanaha akashas sambhutaha, like that we have sentence. So that means from that universal consciousness, the Brahman, the space is created, or in other words, the becomes the material world. Entonces de ese Brahma se materializa la realidad, se crea el espacio y ahí empieza a materializarse esta realidad. A simple example I'll give you, which we have, like you create your dream world, when I create my dream, so the consciousness create the dream world, El ejemplo es como cuando soñamos o imaginamos. Nosotros somos conciencia e imaginamos un mundo
dentro de nuestra cabeza. Esa es la creación. The dream time, dream space, the whole thing is in my consciousness. In my consciousness, I am creating my own dream, and I am taking back again to my consciousness. Es como nosotros creamos toda la parte mental o del sueño, la creación está dentro de nuestra mente, entonces nosotros creamos toda esa realidad, está dentro de nuestra conciencia y la traemos a nuestra conciencia, la creamos ahí y está ahí. Okay, that means the creator is not away from the creation. The creator is not different from the creation. Eso quiere decir que la creación no es diferente del creador. El creador y la creación no están separados, son lo mismo. Yeah, you know, there is no concept of extra cosmic God. There is no extra cosmic God or somebody outside. It is not outside the creation. Creator is within the creation. No hay un concepto de un Dios fuera de la creación. La creación y el creador son uno. No hay un Dios fuera que ha creado esto. La creación y el creador son uno. Yeah. So it's very important for our practices also, for our spiritual practices. The whole thing is there in our in the human body. So when the creation, yeah, okay. Esto es muy importante en nuestras prácticas de meditación, comprender profundamente que somos uno con esa conciencia, que está dentro de nosotros y nosotros somos la conciencia. Yeah. So when the consciousness creates the material world, you know, so there is a method, you know. So how the whole consciousness becomes the manifested world. First, you get the space, then you have air, you know. Then you have fire, then you have water, then you have earth. You see? Hay toda una técnica de creación desde la conciencia hacia la materia. Primero es el espacio, luego es el aire, luego es el fuego, luego es el agua y luego es la tierra. Es una metodología de creación de la realidad desde la conciencia. Yeah. You know, the 5 elements model, the 5 elemental model, you know. So this 5 elemental model is common to yoga and the Ayurveda. Can you hear me? Can you hear me now, Keshava? Hello? Oh yes, I can hear. Yeah. My internet went off. Oh, okay. Back to. Thank you. Yes. So the whole cosmos finds different reflection points in the body and the mind. Entonces, el mismo cosmos consigue puntos de reflexión en el cuerpo y en la mente. El cosmos está reflejado tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente. So all the 5 elements are there in the body. That's why all the chakra system, you know, the chakras are the representing the whole universe. Por eso están ahí los chakras, que es ese mismo sistema de 5 elementos representando el universo dentro de nosotros, el sistema de chakras. Yeah.
So when the consciousness creates the material world, when the consciousness becomes the manifested world, material world, then comes the whole energy, the whole system of energy, what you call tantra. The tantra is nothing but energy, all the energy channels and energy techniques. So when the pure consciousness becomes a manifested world, material world, so you see the energy, the whole different dimensions of the energy. Cuando el universo se manifiesta en la materia, comienza a través de los 5 elementos a fluir la energía. Esa energía es el tantra. El tantra no es más que todo el flujo energético. Entonces comienza a fluir entre los 5 elementos desde la conciencia hacia la materia, y eso es lo que se conoce en Vedanta como el tantra, la energía, el flujo energético. Yeah. For example, the space, space, first space, the pure consciousness, then the space. The space means what? Space is nothing but gravitational energy. You see, space is gravitational energy. Then the air, air is mechanical energy. You see. Entonces, del universo se crea el espacio, lo primero, que es energía gravitacional. Después está el aire, que es energía mecánica. Yeah, the wind is mechanical energy. Then the fire is radiational energy. The fire is a radiational energy. Después está el fuego, que es energía radiacional. I don't know how to translate radiational energy. It's also like thermic energy, or is different? Radiational energy. Yeah. You can say atomic energy, radiational energy. Okay, como energía atómica es el fuego, el elemento fuego. Yeah. So that is the fire. Then comes water. So water also is energy. Electrical energy, electrical energy. Yes. Yeah. Y luego viene el agua, que es energía eléctrica. El agua es energía eléctrica. Electrical energy. Then when it comes to the earth, the earth is magnetic energy. Magnetic energy. Luego la tierra es energía magnética. Yeah. So this is, you can see that the whole 5 elements is all nothing but energy. Right? Entonces aquí podemos ver que los 5 elementos no son más que energía, diferentes tipos de energía. Yeah. So all this 5 types of energy also is called cosmic prana. Very beautiful. Entonces esos 5 tipos de energías es lo que se llama el prana cósmico. Esos 5 energías son el prana cósmico. El fuego es energía radioactiva. Okay. Yeah, it's a cosmic energy. It's a cosmic, the cosmic prana is a cosmic energy. And the same cosmic energy, the cosmic prana has got many dimensions. So this cosmic energy, cosmic prana has many dimensions. Este prana cósmico tiene muchas dimensiones. Yeah. So that's why this prana you can see in the food, what we take, food, the same prana flows into the food. Por eso podemos ver que, por ejemplo, en la comida, ese mismo prana fluye a través de la comida. Yeah. And also the healing energy. The healing energy is also nothing but the same cosmic prana. Lo mismo que las energías sanadoras. Es lo mismo, las energías sanadoras es la energía cósmica que sana el cuerpo, son puras energías. Yeah. So how this whole energy works and how to channel this energy, how to tap this energy. So the whole science is called tantra. Entonces, ¿cómo utilizar esas energías, cómo purificarlas, cómo poder canalizar todas esas energías? La ciencia de cómo hacer uso de esa energía cósmica se llama tantra. So this we are going to study later more elaborately what is tantra and all the everything connected with the energy, mantra, vibrations, that's all called what is called tantra.
Eso todo lo vamos a estudiar después más específico sobre toda la energía, la vibración, los mantras, todo lo que es vibratorio, todo eso es tantra, es energía. Yeah. So all the chakra system, the mantras, the visualizations, so the mandalas, all this is part of the tantra shastra. So energy Entonces, channeling. Yes. Technique. Yeah. Todo esto, todas estas técnicas de canalización de energía, los mantras, los chakras, toda esa parte energética, de trabajo energético, es parte del tantra. Yeah. So this we will see more elaborately later. So, okay. Entonces después vamos a ver esto más específicamente. So can we go for a Q&A now, or can we Yes. continue a little more? Okay, we can go for Q&A, and after we see how long we have. We have all live, no, but we can go for some Q&A. ¿Tienes preguntas, Lipo? Yeah. Yes, he has questions, so we can go for questions, and after. Yeah, I have still there are some more, but with that we can do later in the next class. The foundations, principles. Still we have a few that we can do later. Okay. ¿Quieres que continúe él? Lipo says that you can continue a little bit and he will pass all the questions at the end. So we can go a little bit more. Yes, fine. So the next one is the concept of time. The very fundamental principle, the concept of time. So what is time, and how the time, time works in the system, in the spiritual system, it's very big thing. So yes. Everybody is concerned with that time. Yeah, I'm very curious why many gurus have watch, and I think it's just like the importance of time. Ahora él va a explicar un poquito sobre el tiempo, el concepto del tiempo, la dimensión del tiempo y la importancia en la espiritualidad del tiempo. See, we understand the time from various standpoints. Sé que ellos entienden el tiempo desde diferentes puntos de vista, desde diferentes puntos comprenden el tiempo. Yeah, because empirical standpoint, time is important, right? So because we have the class, we have for the time, we have chronological time, So that's important. That's because of the day-to-day transaction. El tiempo es importante de manera empírica en la vida diaria porque tenemos que hacer cosas, tenemos horarios, entonces en la parte empírica del día a día el tiempo es muy importante. Yeah, but what we are talking about is from the standpoint of the spirituality, metaphysical standpoint. Metaphysical standpoint, the time according to yoga, Vedanta system, from the metaphysical standpoint, the time is cyclical. Time is cyclical, not linear. I think there is some trouble with the internet.
Okay, I'm here again. Internet. Can you listen me? Yeah, I can. Yeah. Internet went off. Oh, I okay, don't know why. Sorry. Okay, we were talking about spiritual time. In the most interesting moment, it went off. Yeah. The spiritual time, I'm very curious. Yeah. So from the standpoint of the metaphysics, the spirituality standpoint, so the time is cyclical. It goes on again and again. It's not a super linear time like, it's not linear time. So it's a cyclical time. Yeah. Desde el punto de vista espiritual, la metafísica del tiempo cambia, es circular, no es un tiempo lineal, sino que es cíclico, circular. Yeah. So from the standpoint of the universe, cosmos, it's a cyclical. At the same time, from the standpoint of the individual, it's a quasi-cyclical, like a spiral. So from the universe is cyclical, and from the individual is like a spiral. Spiral, yeah. But for the universe is like a circle. It's a circle, yeah. It's like a cyclical, yeah, circle. Yeah. Goes on again and again like this. Desde el punto de vista del universo, el tiempo es circular, cíclico, va una y otra vez, pero desde el punto de vista del individuo es como una espiral, cíclica pero en espiral. Yeah. So your picture is not clear, maybe because of the internet. Okay. But yeah, you can hear me. You can hear me. I can hear you and see you perfectly. And okay. I can see myself perfectly, but you don't see me good. Okay. Never mind. So this cosmos, the universe, repeats itself again and again, like a cyclical manner. Yeah. Endlessly goes on again. Creation, manifestation, unmanifestation, again creation, again unmanifestation. It goes on like this. Yeah. Wow. El universo es un ciclo, va en ciclos infinitos, una y otra vez. Creación, manifestación, y manifestación y cíclico, y va y otra vez, y es infinito ese ciclo. Why? Yeah, it's endlessly repeats and also exactly it repeats. Why? Yeah, why is a metaphysical question. So the why we will discuss later, because it's a metaphysical question. It's a beyond our logic. Yes. Yo le pregunto que por qué el universo hace eso, ¿no? Y él dice que eso es una pregunta metafísica que luego vamos a hablar porque está más allá de la lógica. Yes, I understand that. Very good. Because everybody has to get enlightenment. That's why it goes on. Otherwise, if I get enlightenment and the no creation, other people has to live with get enlightenment. No? Él dice que por el tiempo en el universo va una y otra vez el mismo ciclo haciendo exactamente lo mismo porque todos tenemos que iluminarnos. Entonces, para darle chance a todos los seres a que se iluminen, porque si yo me ilumino y eso se acaba, todos los seres que vienen detrás no les da tiempo a iluminarse, todas esas energías. Yeah, very good, very interesting. Yeah. So, because the cosmos repeats itself endlessly and exactly the same way, same manner, same thing, the sums, this is called Kala Chakra, you heard Kala Chakra. Kala Chakra, yeah. Kala means time, or Chakra means a wheel. So wheel of time goes on, Esto en el universo se llama Kala Chakra, que es la rueda del tiempo. En el universo, Kala Chakra. Yeah. Kala es tiempo y Chakra rueda. Yeah. So the reincarnation, rebirth, this is very much integral to yoga. So reincarnation, rebirth is very much integral to yoga. This is possible because the cosmos itself is cyclical, goes on again and again. Yeah. La reencarnación y la encarnación es intrínseco con el yoga, y esto es posible porque el tiempo en el universo es cíclico. Si no, no podría existir la reencarnación continua, porque si no fuera cíclico. Y él dice que los tiempos son exactamente iguales. El universo va en un círculo exactamente igual una y otra vez para que las almas puedan reencarnarse hasta que salgan de ese ciclo y se iluminen. Yeah.
So samsara, it's called samsara chakra. The cycle of samsara goes on. So Sí, until you realize, it goes on. Y esto se llama el ciclo de samsara. Y hasta que no te autorrealices, sigue y sigue y sigue hasta que te autorrealizas y sales. So from the individual standpoint, it's a semi-cyclical. Yes. From the individual standpoint, it is a quasi-cyclical, semi-cyclical, like a spiral. Spiral means you come out of it. Yes. It's completely cycle means you will not come out of it. Yes. Desde la experiencia individual es cuasi cíclica, es como una espiral. Quiere decir que en algún momento sales de ahí. Si no, si fuera totalmente cíclica, nunca podrías salir de ahí. Entonces es como una espiral de la que un momento vas a salir. Es cuasi cíclica. Yeah, there's a tilt in the arrow of the time. There's a tilt. Once there's a tilt, it's a cyclic. It's a spiral. You ascend a little bit, ¿no? You ascend and also finally you come out of its cycle. Yes. Entonces en esa espiral hay siempre una subida en la que subes y subes. Entonces ahí es cuando vas ascendiendo hasta que sales. That is why enlightenment is possible. Because you come out of the cycle of samsara. Por eso es que la iluminación es posible, porque sales del ciclo de samsara. The whole notion of self-individual consciousness, the whole notion of self-individual consciousness, samsara, liberation, enlightenment, the whole thing is possible because of this quasi-cyclical time, spiral of the time. Claro, todos estos conceptos de iluminación, del samsara, de esos ciclos son posibles porque el tiempo es cuasi cíclico, es como una espiral del que vamos a salir. Si no, no podrían existir todas estas experiencias y conceptos y no podríamos iluminarnos. Yeah. So, because this is the cyclical time, you have many chances, not only one life, you have many lives to get rid of the cycle of samsara. Entonces, porque esto es cíclico, tienes muchas vidas de posibilidades para salir del ciclo de samsara. Venimos muchas vidas para poder llegar a salir de este ciclo. So that is why there is no concept of eternal hell or eternal heaven in spiritual tradition, in yoga. En yoga, en la tradición yógica, no hay un concepto de infierno eterno o edén eterno. Eso no existe en la tradición yógica. You always come back until you realize, until you get out of this cycle of samsara. Siempre vuelves hasta que puedas salirte de este ciclo de samsara. Siempre vuelves a reencarnar. Yeah. So that is why the fear of death, the fear of death need not be so frightful, so strong. Yes. Because even if I miss, I will always come back again, learn my lesson, get breakthroughs and continue the spiritual journey and continue the evolution. Entonces el concepto de la muerte cambia, ya no da miedo porque siempre vas a volver a aprender y a seguir tu desarrollo espiritual para volver a venir y volver a desarrollarte hasta que salgas. Yeah, that is why the karma is important. The theory of karma is important. Karma yoga is important. Practices are important. Spiritual sadhanas are important because so I have to realize from this continuous cycle of samsara by practices, and also enlightenment is not given by somebody because I have to realize. So that is why. Por eso la teoría del karma es tan importante. El karma yoga y todas las prácticas son muy importantes porque nadie nos va a dar la iluminación. Nosotros tenemos que autorrealizarla. So individual has many chances to correct the mistakes. Entonces, cada individuo tiene muchas oportunidades de corregir sus errores. Yeah, we always learn the lesson. Come back. More evolution, spiritual evolution, yes. and evolving towards the goal, towards the perfection. That's what the yoga. Yoga is evolving towards that perfection. So always there is a chance. And always getting a lesson, getting a spiritual lesson, and proceed towards the goal.
Por eso siempre tenemos oportunidades, siempre venimos, aprendemos la lección y evolucionamos. Eso es el yoga, evolucionar hacia la perfección de nosotros mismos. Entonces, por eso están todas las prácticas para evolucionar en una vida el máximo que podamos. Yeah. So this also proves that there is no death. There is no death for you. You know? Esto también prueba que no existe la muerte para ti, es un ciclo. So death is only for the body, only for the physical body. So solo el cuerpo físico muere, el ser no, el ser vuelve a venir a seguir aprendiendo la lección. Yeah. And also the heaven and hell is not because you show the loyalty to somebody. No. Yeah. It is all due to your karma, your good karma. Ajá. Y entonces él dice que el infierno o el Edén no tiene nada que ver porque tú seas leal a alguien. Es tu propio karma, es lo que tú has creado, ¿no? Yeah, it's a completely practical. The theory of karma is completely practical. It's a pure physics. It's a pure physics, a pure scientific. So whatever you do, you get the reward for that. And nobody is responsible for that. You are the responsible for your life. You are the responsible for everything happens in your life. Nobody to blame. La teoría del karma es una teoría totalmente científica. No hay nadie a quien echarle la culpa. Tú eres responsable de todo lo que haces y eres responsable de tu propia realidad. I want to say something here. Entonces aquí podemos ver que el yoga es una ciencia muy proactiva. Tú eres el origen y el fin de todo. So we can see that yoga is a very proactive science. You are the responsible. So the first thing you have to do is to become responsible of your reality and stop blaming anyone. When you start this, you start practicing yoga. You are the responsible and you can create. That's your freedom. Because when you realize you are the cause, you change that so you can change your reality, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que tú eres la causa, tienes una liberación porque tú puedes cambiar eso. Okay, Keshava, I think we are going to go for some questions because we have some, okay? So Claudia pregunta, ¿Vedanta es una enseñanza o una ciencia? Claudia is asking if Vedanta is a teaching or a science. Vedanta is a teaching or a science? A science. Science, yeah. It is both, you know. Both. Because both a theory and a practice. Yes. You know. Yes. It's a theory. You need to have a theory. You have to know the whole system, and also you have to realize. So it's a practice. It's a practical science, and also the theory. That is why we have Shravana, Manana, Nididhyasana. Shravana means you have to listen. You have to explore what is the self, what is the nature of the self. Then you have to meditate and reflect. You have to logically analyze and reflect on it. Then you sit and meditate. And you have to realize here and now. So it's both theory and both practical science. Es tanto teoría como práctica, tanto enseñanza como ciencia, porque tú tienes eso, hay teoría, tú tienes que comprender la teoría, tienes que cuestionarla, tienes que indagar, pero luego tienes que ir a la práctica, meditar y experienciarlo por ti mismo. Entonces es ambas, teoría y práctica. Ok, the next. José pregunta, ¿la energía nutre la conciencia o la conciencia le da forma a la energía o son lo mismo? ¿Cómo toma esto el yoga Vedanta? So he's asking, the energy nourish the consciousness or the consciousness give form to the energy, or it is the same? Consciousness is the basic. Consciousness is the fundamental, the very basic fundamental principle. And the consciousness manifests itself as the material world with the help of the energy. You know? Raja, yeah. Rajas. And also the consciousness and the energy, they both are complementary and both are the two sides of the same coin. Él dice que el principio fundamental es la conciencia y la conciencia se manifiesta a través de la energía. La energía y la conciencia son como dos caras de la misma moneda. Yeah, little more. Yes. This is what is called Shiva and Shakti. Esto es Shiva y Shakti.
Shiva is pure consciousness, Shakti is the energy. So because of the both Shiva and Shakti, the creation is possible. The manifestation is possible. Only Shiva, no creation. Only Shakti, no creation. Both together. Yes, same like Purusha and Prakriti, yeah? Exactly. Yeah, so good. that is the Sankhya language, Purusha, Prakriti. Yeah. Same Shiva, Shakti. Tantra so language. Consciousness, energy, so all are the same. Yes. Es lo mismo que Shiva y Shakti. Shiva es la conciencia, Shakti es la energía, o el lenguaje, ¿qué te iba a decir? Ay, se me olvidó la palabra, Rico. Ay, se me olvidó la palabra que iba a decir. Ok, en el otro lenguaje se llama Purusha y Prakriti. Ok, es lo mismo. Purusha es Shiva y Prakriti en Sankhya, en la filosofía Sankhya se llama Purusha y Prakriti. Purusha es como Shiva, Prakriti es Shakti, la energía. Yeah, I had the blank in my mind for Sankhya word. Okay. Yeah. So, por favor, repite en sánscrito los pranamas, las formas de aprendizaje. Jose is asking if you can repeat slowly the pramanas in Sanskrit, the 6 pramanas. Okay. So, pratyaksha. Pratyaksha. Anumana. The third one is upamana. Fourth one is arthapatti. So arthapatti is a deduction. Anupalabdhi is a non-existence. Absence of something also is a valid means of knowledge. Anupalabdhi. Then comes Shabda Pramana. Shabda. Shruti Pramana. So Pratyaksha, direct perception. Anumana, inference. Upamana, analogy or comparison. Then comes Arthapatti, deduction or two-step logic, two-step inference. So then comes Anupalabdhi, non-existence. Then Shabda Pramana. Very good. Okay. More questions. José pregunta, ¿cuáles son los criterios a seguir para aplicar estos valores multilógicos? Okay, he is asking, what are the criteria to follow to apply these multilogic values? Oh, what is the criteria? Criteria to follow, like how we can follow these multilogic values. Well, this is a more, when you do the inquiries, self-inquiry, you have to account for the material world, right? When you say the consciousness creates the material world, which includes energy and matter, then there are certain realities. It's a more technical and more deeper. So there are some realities, where we wrongly identify. So there you apply the multi-valued logic and reach what is the reality, the ultimate reality. So to reach the ultimate reality, we apply the multi-valued logic. For example, you have to body, I mistake myself as a body, physical body. So I apply multi-valued logic and reject that I am not the body, I have the body. Same thing, the prana. The same thing, the mind. The same thing, intellect. So finally you reach the super consciousness. Okay, él dice que en la manifestación desde la conciencia a la energía, a la materia, hay muchas realidades en las que podemos confundirnos como la conciencia que somos, podemos confundirnos. Entonces podemos creer que somos lo que no somos y ahí es donde se aplican estos valores multilógicos. En la autoindagación se aplican muy empíricamente, o sea, se aplican de verdad, sacándonos de la idea, por ejemplo, de que no somos un cuerpo físico. Antes puedes pensar que eres el cuerpo físico, luego comprendes que tienes un cuerpo físico. Lo mismo sucede con la mente y lo mismo sucede con el prana. Entonces se utilizan estos valores multilógicos para llegar a la comprensión de que lo que somos es conciencia. Ok, very good. Ok, let's go for another one.
Someone asked, so esta realidad es una escuela. So this reality is like a school. Yes. Sorry. This reality is like a school. We come for learning and for like university, no? For every life to pass a little bit another step. Oh yes. Yeah. It's a we learn the lesson and we progress, but at the same time you can completely come out of this cycle of samsara here itself. Or you can, if you're not able to do in this life, you come back again and learn the lesson in the school. Yes, it's a school. It's a Sí. stages, various stages. Yeah. Sí, es como una escuela. Lo que no puedes aprender en esta vida, vienes a la siguiente y sigues estudiando. Okay, here there is a good question. Según Vedanta, ¿hay un número de almas que repiten o también se crean nuevas almas? For Vedanta, is there a number of souls or purushas that repeat, or there is new souls or consciousness that are created, or is endless? How is that? No, this is infinite. Infinite. There's always there's not a limited number. It's infinite, and also the cosmology is mind-bogglingly big. So these infinite souls. So there is every star is a planet. There is a different locus. That is why there are in spirituality there are different levels of existence, different locus. Yeah, locus. Different locus, Wow. Different levels of existence, different levels of consciousness. So it's a huge infinite cycle goes on. Es infinito. Eso nunca para. Eso nunca para de crear algo. O sea, eso es infinito de creaciones. Hay infinitas dimensiones que se llaman locas. Entonces eso es todo infinito en todas las direcciones. So, una cosa interesante que yo pensaba es como a veces podemos querer la iluminación, pero a veces no somos conscientes de que vamos a perder esa individualidad y nos vamos a volver al cosmos, ¿no? For example, one time I listened Muji, he was saying, many people want to get enlightened, but after, when they realize that they will disappear, they will melt with the consciousness. Most of them will never come back to earth. Most of them, they think about it twice. Like, oh, maybe I don't want this time. Maybe next. No, that is because our conditioning that if enlightenment means I disappear. That is wrong. That's wrong. Yes. You don't disappear. You are there in your full glory. You are there as infinite existence. So that is our conditioning. That is why Patanjali says one of the desha is the fear of death. That is because of the conditioning. That is because of the self-ignorance. Y él dice que cuando nos iluminamos no desaparecemos, no nos unimos con el cosmos, simplemente estamos en bliss, en otra dimensión. Entonces no desaparecemos, por eso la muerte no deja de tener miedo, deja de dar miedo porque pasamos simplemente a otra dimensión, no es que nos morimos. Yes, we could go. I don't want to go inside enlightenment. Maybe we can make a whole thing about enlightenment, at least about the theory or any kind of experience you would have. But this is another, because this we can talk about also the theory, no? Because there is a whole chapter of samadhi in the Yoga Sutras. He explains perfectly what is samadhi and what is there. So we can at least know it empirically, like theoretically. Yo digo que un día podemos hablar de lo que es samadhi porque en los Yoga Sutras de Patanjali hay un capítulo entero que habla de samadhi. Entonces, al menos en teoría podemos hablar de eso, ¿no? Antes de experimentarlo. Yeah, we will do one class, one whole hour on samadhi. Yes. Ok, José pregunta, soy el creador de mi situación de vida. ¿Es válida la expresión de que todo es mental? Jose is asking if so he is the creator of his own life. Is valid the expression about that everything is mental? Well, see, when you say you are the creator of your whole, the universe, or you are the co-creator, it is true. It is true, provided that you don't define yourself as a mind. If you identify yourself with the body mind,
and when you say you are the creator of the whole universe or co-creator, that will be wrong. But when you realize that you are the pure consciousness, self, Atman, Brahman, Yes. existing beyond the body mind, then you can say, yes, I am the co-creator of the universe. Yes. Yeah, That's it depends of what is the I, ¿no? Yeah. What's the I? Yeah. How do you define the I? Él dice que depende de lo que consideres como yo soy el co-creador de mi vida. Si consideras al yo como la mente creadora, no, eso es errado. Pero si consideras al yo como la conciencia divina que tú eres co-creando esta realidad, entonces sí es cierto que somos co-creadores de nuestra realidad. Yeah. And also when you say the whole creation is in the mind, it's a partially true, not completely true. There also when you define yourself only the mind, then it's a false. But when you define yourself as a pure consciousness with the instrument of the mind, it's a true. Él dice que si consideras que la creación es solo mental, cuando él pregunta si todo es mental, si tú te identificas como la mente, eso es parcialmente verdad, porque chitta, la parte de la mente, es solo una parte. Si lo consideras como una parte de la creación, sí es verdad, pero no es el todo. ¿No? La mente no es toda la creación. Yeah. If you say the whole thing is the mind, whole thing is the mind, that is the subject to idealism. The subject to idealism. Yeah. Él dice que si creemos que todo está creado por la mente, eso está sujeto al idealismo. That is, I think, therefore I am. Eso es, yo pienso, luego existo. But the reality is, I am, therefore I think. Pero la realidad es, yo soy y por eso pienso. Yeah. It's a different standpoint there. Very different. Yeah. And also when you say the whole thing is projection of the mind, that means what? So there is a pure consciousness, transcendental reality, and there is a material world. So this material world doesn't exist outside the pure consciousness. You know? So in that sense, to negate the world, you say this world is a mental projection, but beyond the mind there is a pure consciousness. That you should not forget. Él dice que está la conciencia y está el mundo material. Entonces, si consideras que la realidad es una proyección de la mente, si no consideras a la conciencia ahí, eso está errado. Pero si consideras la conciencia como lo más arriba de esa mente, entonces sí podríamos decir que la realidad es una proyección de la mente, pero con la conciencia siempre como origen. Yeah, very deep. Okay. Entonces yo creo que lo podemos dejar por aquí para que llevemos esto a la práctica. Hay mucho por profundizar. We can stop here for today, and we can go deeper in different subjects, so they can use this. This is also pure self-inquiry, like pure breaking. I think many people can have pain in the brain. Yeah, you have pain in the brain when you need to break. Yeah, in the first time, but you go through again. Yes. Think about it, you reflect on it. You get mental plasticity. Yeah. Okay. Muchísimas gracias a todos por participar. Si tienen más preguntas, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Suscríbanse al canal, porque vamos a seguir con esta serie de Vedanta, a indagar un poquito más profundamente en todo esto. Y nos vemos el próximo jueves con Keshava para ir más profundo. So we will meet with all the people next Thursday to go a little bit deeper, yeah? Okay, sure, yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, Keshava. Namaste. Namaste, thank you.